What up, guys? So it's Thursday evening, and the wifey's off, mama's off, so we decided we wanted to cook something special. And that something special is, let me show you. It's not the beer and the alcohol or the liquor. Excuse the lighting, it's not that bright out, but we do what we can. This is grilled fish with the what you call it, the scales and everything still on it. And what we do is pretty much coat it with a layer of salt and put it on the grill, and you guys will see how that works out when we're done. Right now the wifey's flipping the fish, just making sure both sides are getting cooked properly. At least she's trying. Boom. That looks good to me right now. But the other side still needs to cook, so we're gonna let it cook. And we'll come back once it's cooked and ready to eat. See you then. Right, guys, so we are back and the fish are finished, and we are going to put it into the pan. Yeah, these fishes are pretty big. We got 2 big tilapia fish for 3 people. All right. So guys, here it is in its final moments, and I'm going to show you guys the sauce. It's Thai seafood sauce, and the sauce is the boss, is what I say. If it ain't spicy, it ain't good. Swifters. You guys who are subscribers, I dubbed the Swifters. Swifters is pretty much acronym of what is it called? Spicy World Food and Travel. So these are the veggies we're gonna be eating it with. Mint, some lettuce, spring onions, or I guess green onions, cilantro, and if you guys like it wrapped, we got some rice papers. Boom. Next, we're gonna show you guys how we eat it, how we take the fish apart, and all that great stuff. Alright guys, so we are going to be cutting up the fish. Not really cutting it, but we're going to descale the fish, and this is how you do it. It's my little secret, don't tell nobody else. And this is why we keep the scales on it when we buy the fish. We just tell the fish people at the fish market to, ooh, that's hot, to just gut it. And once I cut right here and I cut on the side, we're just gonna open like this. Woo, that's hot.
Boom, and it comes right off. Oh my gosh, hold on. It's okay. Comes right off. Ah! Boom. And that's how you descale the fish Thai way. And this is the meat. Inside is stuffed with pandan leaf and lemongrass. Okay, we're gonna cut this one too. So like I said, cut it to this, cut it horizontally. Then we're gonna cut it vertically on the side. Hopefully this one comes out better than the first one. Boom. That's how it's supposed to look. Alright guys, we're gonna be eating and we'll probably show some clip of us eating it, and yeah, see you then. Right guys, so this is how we eat this dish. It's Thai grilled tilapia Thai style. I don't know why I said Thai twice, but this is rice paper. We're gonna dip it into a lukewarm water or just room temperature water. It doesn't need to be soaked in there, it just needs to be wet, because it'll eventually be wiggly. I don't know. It'll be soft enough to eat. There we go. Right, so she put the lettuce on the rice paper. Top that with some cilantro. My mom says you gotta be quick with it. Then we're gonna put some. She doesn't like the green onions. I love the green onions, so she didn't put that on there, but you can't put that on there. And boom, piece of the fish. Put that on the wrap. Put some of that Thai seafood sauce, is the boss. And we are gonna wrap it up. All right, and that's what it looks like. We're gonna put that in our mouth and just eat it. Anyways, guys, that's how you do Thai grilled fish at our house. I hope you guys enjoy. Please like and subscribe. Push that notification button, that bell, and we're gonna enjoy this meal. See you later.ยังไม่มีไม่โชว์
กลัวจะกำระเบิดไปแบงก์ชาติหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยใช้ยาแรงออกมา เพื่อที่จะคุมเข้มหนี้ครัวเรือนเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่ามีเสียงสะท้อนจากกลุ่มธนาคารต่างๆนะคะว่าแบงก์ชาติใช้ยาแรงคุมหนี้ครัวเรือนแบบนี้เนี่ยมันอาจจะกระทบกับชาวบ้านที่เขาต้องการใช้เงินและพอเขาต้องการใช้เงินไปกู้เงินไปขอสินเชื่อจากธนาคารไม่ได้เขาก็จะหันไปหาหนี้นอกระบบมากขึ้นคุณคะตอนนี้นอกระบบมานี่ดอกเบี้ยสูงสุดของส่วนตัวใช่ไหมเพราะว่าช่วงไตรมาส 4ของปีนี้คาดว่าแบงก์ชาติน่าจะออกยาแรงออกมาอีกก็คือเรื่องของการปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า30,000โดยกำหนดภาระหนี้ของรายได้ไม่เกิน 70%ซึ่งมันถือว่าเป็นเกณฑ์ที่เยี่ยมมากนะคะคุณผู้ชมคือถ้าประเมินดูเนี่ยธนาคารก็บอกว่าจะทำให้ลูกค้าสินเชื่อบุคคลรายใหม่ไม่สามารถสินเชื่อตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 15% ของผู้ยื่นขอสินเชื่อทีนี้เมื่อลูกค้ากลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อไม่ต้องสถาบันการเงินได้ถ้าเขาต้องการใช้เงินก็ต้องถามว่าแล้วเขาจะไปกู้ที่ไหนล่ะที่ผ่านมามีความพยายามจะเอาหนี้นอกระบบกลับเข้ามาสู่ระบบให้มากยิ่งขึ้นมีการสนับสนุนปล่อยเงินกู้ผ่านพิโกไฟแนนซ์นาโนไฟ